I'm going to introduce our last speaker on the panel today, Antonia Bright, who is the chair of Movement for Justice and whose consistent leadership over the past 12 years has built MFJ and seen so many victories won. And she'll be expanding on some of the things that have been said and bringing it together. Thanks, Antonia. Go ahead. Okay, I'm going to try to also be quick because I've been chopping and changing my speech, but here goes. First of all, our demand concerning immigration, put simply, is secure status for everybody who wants it. طلبات طبعا حركة العدالة إنه ضروري أي طالب لجوء يتحصل على حقوقه، وهذه طبعا أنطونيا هي رئيسة الحركة. On our marches, we often chant, tear down the fences, open the borders, because it is the necessary thing people are doing to survive. إحنا من البداية شعارنا كان إنه كسروا كل الحواجز وافتحوا يعني الطريق لكل طالبي اللجوء. The expectations of Britain make it a beacon of hope that brings people to its shores, and that's been the case for generations of people from across the colonies. وطبعا يعني معروفة إنه بريطانيا مفترض إنها تستقبل كل طالبي اللجوء اللي هو من دول كانت أصلا هي موجودة فيها في السابق في التاريخ. And the fight led by that growing Black and Asian communities to make the reality of being here fulfill the expectation. That is our fight now. ومساهمة طبعا المجتمعات اللي هي وصلت هنا في السابق وقدمت الكثير لبريطانيا، دي طبعا أساس من أساسيات اللي هي حركتنا. And that's as people who came to Britain and people who grew up here. وده للناس اللي هي وصلت بريطانيا والناس اللي تربت في بريطانيا. These hopes and expectations acted on are an immediate and important threat to the plans of the current far-right government because of their potential to inspire mass action and compel greater organization among the poor and exploited in order to win. وطبعا الآمال آمال هذه الشعوب التي وصلت هنا إلى بلد آمن هي اللي تقود هذه الحملة وتدعونا لأنه لازم نحن نقاوم أي عنصرية في مجتمع يدعي بأنه مجتمع متحرر أو حكومة متحررة. Suppressing the most dynamic social groups who have everything to gain by fighting and everything to lose by sitting still is essential to lowering the expectations of the oppressed in general. طبيعي إنه إحنا نقاوم أي علامات من علامات العنصرية لأي إنسان من آسيا أو أفريقيا أو أي مكان تاني في العالم. Rejecting racist division and building the leadership of our most dynamic groups is essential for progressive struggle, and it can win. وبناء القيادة الحكيمة السليمة من خلال دعم المجتمعات اللي وصلت بريطانيا واللي بتحاول إنها تساهم في المجتمع هو من مفاتيح النجاح. It's Movement for Justice's assertion that there are inherent weaknesses to the policy of racist scapegoating of immigrants, and that fundamentally a movement can be built where real victories can be won. وعشان كده إحنا من أهداف حركة العدالة إنه في أمل دائما وضروري إحنا نعمل مع بعض ونتحد مع بعض.
over the last 10 years, as has been said, we've seen the hostile, racist, hostile environment. خلال السنوات العشر السابقة يعني كان واضح جدا إنه للأسف المناخ كان عنصري جدا تجاه كل الواصلين للمجتمع المضيف هنا في بريطانيا. And in the same period, Movement for Justice has been able to organize an independent movement to turn the tables on detention by building a base of organizing inside and outside detention. وخلال الفترة السابقة قدرت حركة العدالة إنها تنظم نفسها وتعمل مظاهرات لإقفال مراكز الحجز لأنها غير لائقة بأنه يكون في مجتمع ديمقراطي. Previous speakers have given examples. Every injustice in detention for years has become the potential source of another explosion of news, of protest, and of reaching people who, especially young people, who had otherwise never heard of detention. عشان كده كل الأدلة اللي قدمتوها أنت وبروسي وكل الناس اللي تكلموا من قبلكم خلت إنه في إمكانية بحيث إنه المجتمع يعني الأجيال الشابة تقدر تساهم معنا وتقدر توقف كل الانتهاكات. Detainees were no longer controllable either by bribe or by threat or by keeping in the dark. They could speak to a nation, an audience across the whole nation. أي محتجز في أي مركز حجز زي يارسوود لا يمكن إنه يمنع من إنه يرفع صوته ويتكلم ويوعي الناس، يعني ما بيقدروا حتى إنه يرشوه أو يخوفوه. Policies that are fundamentally racist are not easily justified once they are under a spotlight. وأي نظام عنصري ما بيقدر يستمر في عنصريته إذا سلطت الأضواء عليه. Under a spotlight, those who are trying to justify racist policies find themselves in a defensive position. تحت تسليط الأضواء والإعلام الحر طبيعي إنه مستحيل تستمر هذه العنصرية. And Yarlswood became a testament to what was most racist, abusive, and hypocritical about the immigration and asylum system. وللأسف مراكز الحجز زي يارسوود أصبحت رمز للعنصرية عنصرية هذا العصر للأسف الشديد في دول زي الدول اللي عايشين فيها حاليا. And detention centers began to close down once detention became a liability politically. وكل مراكز الحجز حاليا تغلق من يعني لأنه اكتشفت الحكومات إنها بقت مشكلة بالنسبة لها. That is, once it became a place to learn to fight your case instead of a place that could set you up to fail. وبعد كل طبعا الكفاح ده أصبح مركز الحجز مش مكان إنه يقدروا يرغموا طالبي اللجوء بالسكوت، لا بالعكس أصبح مكان يشجع طالبي اللجوء لأنهم يرفعوا صوتهم ويكافحوا. The newly expanded use of short-term holding, along with the plans expressed in Priti Patel's Tory party conference speech and other interviews, follow the same method of setting people up to fail. وطبعا يعني في حركات تانية بتحاول إنها تعمل ضد حركة العدالة زي حركة بيتي باتيل اللي هي حاولت إنها تثبت العكس. The Home Office approach is to use
the very survival instincts that have kept those seeking asylum alive, to use that against them. وللأسف وزارة الداخلية حاولت إنها تستخدم نفس العناصر اللي جعلت طالبي اللجوء يكونوا صامدين، حاولت تستخدم هذه العناصر ضدهم. As has been described in the way that people are set up to have to use last-minute claims and then are blamed for being last minute. طبعا منها اللي هو بيلوموا أي طالب لجوء إنه قدم لجوء في آخر لحظة مش عند وصوله لبريطانيا. دي واحدة من للأسف الوسائل الرخيصة اللي بتستخدمها وزارة الداخلية. By keeping people in the dark, isolated, in a constant state of anxiousness is mental torture. وطبعا الوضع اللي انتم عشتوه بما يعني انه حاجزينكم في مكان مظلم يعني نفسيا بالنسبة لكم، لأنه عايشينكم في حالة قلق مستمرة عشان يضعفوكم. Giving people numbers that don't work, people need answers and instead they're given numbers that don't work on phones they can't keep, with their few belongings confiscated. وبيعطوكم زي ما انت حكيت عبد العزيز قائمة بأرقام محامين ما بتقدروا توصلوا لها ولا بتقدروا تتصلوا بها، وحاجزين تليفوناتكم وأشياءكم الخاصة عندهم. When they're asked questions, they are not questions that would identify victims of torture or trafficking. The Home Office know that once such disclosures come out, the person has a strong case against immediate removal. وطبعا بيتعمدوا انه ما يسألوكم أسئلة توضح انكم انتم كنتوا ضحايا للتعذيب، عشان اذا سألوكم الأسئلة دي ضروري يسجلوها، واول ما يسجلوها طبعا بيكون ما بيكون عندهم الحق لترحيلكم ابدا. And what people don't say at the beginning but raise later, the Home Office then claims that must be proof that they're lying. The fact is it just proves that they were never asked. طبعا هدفهم من كده انه يعني بيقولوا اذا انت ما ذكرت المعلومه دي في البدايه لما كان دعوك لسكرينينج انترفيو، معناها انت وذكرتها في مرحله متاخره شويه يعني لقدام، بعدين بيقولوا انه لا هو كيف ما ذكرها في البدايه معناها هو بيكذب علينا، ففي عنصر كذب. Our two demonstrations outside Yarlswood in September enabled us to start the work in breaking that isolation, getting the information out about Dublin removals and about the rights of victims of torture, of trafficking, all these things. واحنا يعني وصلنا لمركز حجز يارسود في سبتمبر مرتين، وتواصلنا معاكم كلكم خلانا انه نقدر نفهم بالضبط الحاصل بالداخل شنو، ونشيل كل العزلة اللي هم وضعوكم فيه، وفي نفس الوقت نفهم كل كيف هم بيستخدموا اتفاقية دبلن لترحيل اللاجئين وكل المتعلق بها من خلال أدلتكم. Now in hotels all around the country, we're in a race to get phones to people so they can start organizing, get legal advice, to get cases underway, and the basic means to survive. عشان كده احنا تواصلنا معاكم لما رحلوكم للفنادق المنتشرة في بريطانيا، وحاولنا انه اي شخص يكون عنده هاتف ويكون عنده رصيد عشان يقدر يوصل صوته للإعلام ولكل الجهات المعنية. Many people don't have even a pair of shoes, and that means the Home Office have consciously left people cold, isolated, and in a way that is designed to disturb you mentally.
وللأسف الشديد يعني في أشخاص حتى حذاء ما عندهم. فواحدة من الاستراتيجيات وزارة الداخلية إنه تخلي طالبي اللجوء يحسوا بأنهم هم يعني ما عندهم أبسط سبل العيش، عشان يضعفوكم أكثر ويحسسكم بأنه صعب إنه تطلبوا أو تتحصلوا على حماية في بريطانيا. The Home Office lose a lot in court, but what they're doing sometimes is just about whipping up racism politically. للأسف هو طبعا وزارة الداخلية بتخسر كثير في المحاكم، لأنه عارفين إنه هم ما عندهم الحق يمارسوا العنصرية ضد طالبي اللجوء، لكن هم ما بهمهم الخسارات المادية، مع إنها بتأثر على اقتصاد البلد، لكن النقطة اللي هم عايزين يوصلوا لها إنه يأكدوا العنصرية السياسية. Our victories are usually expressed through decisions like getting bail, winning cases, or verdicts that strike down Home Office policies. وإحنا طبعا انتصارنا في إنه نقدر نتحصل على حقوق أي طالب لجوء. But all those decisions really represent the achievement of struggle every step of the way. Sorry, can you repeat that? All those decisions, all those court decisions, legal decisions, really represent the achievement of struggle that's happened every step of the way. وكل القرارات اللي هي بتتخذ في المحاكم بتمثل إنه فعلا في عنصرية. There are victories of decisions of people under that oppression to fight for their lives and to keep fighting. دي قرارات بتاخذوها في حياة ناس، بقرروا يعني في حياة إنسان ومصيره. Doing what is necessary under all circumstances to avoid raids, make demands on solicitors and doctors and friends, getting pilots to say no. ويعني ممكن نحن نعمل أي شيء بحيث إنه يساعد في إيقاف هذه الجرائم. نخلي مثلا الكابتن بتاع الطائرة اللي هي طائرة الترحيل يرفض إنه يقلع، نخلي الأطباء يساهموا ويقاتلوا من عشانكم، والمحامين كذلك وكل عناصر المجتمع. That is where Movement for Justice's organisers are, and that's our starting point in what we need to win. وهي دي طبعا يعني منظمي حركة العدالة، هؤلاء الناس اللي هم مستمرين في الكفاح ومؤمنين بالقضية. When we bring that reality of that struggle into the courtrooms, it puts the pretense of equality and legal reason next to the reality of life. عشان كده احنا لما نوصل المحكمة بنثبت انه في قضية مهمة يجب أن تنتصر. History is always moving and changing. It is for the organizations of and for the oppressed to act on its power to lead and shape history. التاريخ يتغير ويتشكل على مرور الزمن، ولكن على الحكومات المستبدة أن تفهم إنه عليها مسؤولية إنه توصل للعدالة وتوصل الناس للعدالة. To not be the victims thrown about by history. وإنه ما يكونوا الضحايا في التاريخ. That's the choice being made by those crossing the seas, coming to Britain, even if it took years. وهذا خيار أي إنسان يتعرض لاستبداد وعايز يوصل لأرض آمنة. That is where there is hope. وهناك المكان الذي فيه أمل.
to borrow some words from Frederick Douglass. This is a quote. The struggle may be moral, or it may be physical, or it may be both moral and physical, but it must be a struggle. Power concedes nothing without a demand. أحد الفلاسفة فريديت قال إنه أي معاناة في العالم ممكن تكون معاناة جسدية أو نفسية، لكن في النهاية هي معاناة وتستحق التضحية. That's it. Thank you so much, Antonia.